गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आतापर्यंत आपण काय पाहिलं की फोर्स लर्न केला इन न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन. वी डिस्कस रिगार्डिंग दी फोर्स that first, without application of any force, that state cannot be changed. That is the first law. Second law, force is equals to mass into acceleration, means for the acceleration of body we need the force, we have to apply the force. Third, for every action there is equal and opposite reaction. Okay, now from these three laws we learn that force can move a body, and after the application of that force, that body start moving in the direction of force, and it performs a rectilinear motion. सरळ रेषेमध्ये मूव्ह होते. बरोबर आहे, हे आपण पाहिलं. म्हणजे इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द रेक्टिलिनियर मोशन विच वी हॅव लर्न अप टिल नाउ. ओके, बट there is the another concept. Okay, few examples are there where we are applying the force but we are not getting the motion in a straight line or rectilinear motion of the body. We are getting the rotation of the body. We are getting the rotation of the body. You take the example of door. आता दार जे आहे आपलं घरातलं, ते दारातला तुम्ही त्या याला हे असते, बरोबर आहे, नॉब ग्रीप असते. त्या ग्रीपला तुम्ही असं पकडता and you are applying the force by pulling that knob, okay, or pushing that. So you are applying the force according to the knowledge which we have obtained up till now, that door should perform a rectilinear motion. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे नॉलेज गॅदर केलं त्याच्यानुसार काय की त्या दाराने रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करायला पाहिजे इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स बाय पुशिंग और पुलिंग. बट इन्स्टेड ऑफ that door rotates about the hinges. आता जे जिथे सपोर्ट केलेलं असतं, दार फिक्स केलेलं असतं, त्याला हिंजेस म्हणतात. बरोबर, त्या डोअर असा फिरतो. सो door rotate about the hinges. It means that you are applying a force, and what is the output of that force? You are getting the rotational effect of the door or rotation of the door. Okay, means rotational motion here we are getting. This example, you are applying the force, a rectilinear motion of the block takes place, motion in straight line. If you are applying the same force on the door, knob of the door, rotation of the door takes place, means we are getting the rotational motion. Same force is there but effect are different. If you are applying the block which is placed on the ground, it will perform a rectilinear motion, but if you are applying the same force on the knob of the door, it will rotate about its hinges. ओके, डोअर क्लोज किंवा ओपन करताना तुम्ही काय होतं, दार जे आहे ते रोटेट होते हिंजच्या भोवती. बरोबर आहे. इफ यू आर ऑब्झर्विंग फ्रॉम द टॉप, हा डोअर आहे आपला, दीज आर द हिंजेस, दिस इज द डोअर. ओके, नाउ हियर इज द नॉब समवेअर. You are pushing or pulling that knob here and the hinges. You are applying the force on this in this manner. It is not get clear from the front view. आता वरून जर बघितलं आपण तर तुम्हाला सरळ सरळ असं दिसणार दार. It has certain thickness. Here are the hinges, and on this knob or on this side you are applying the force. Due to application of this force, you are pushing that. Instead of performing the linear motion, means moving this end in straight line, it rotates. It rotates about the hinges. It rotates. हा टॉप व्ह्यू आहे, हा असा समोरून दिसतोय तो फ्रंट व्ह्यू. वरून जे दिसणार त्याला टॉप व्ह्यू. हा टॉप व्ह्यू असा दिसणार, थिकनेस ऑफ द डोअर.
You are applying the force on this knob, okay, pushing this, so it will rotate. Now for the same force we are getting the rectilinear motion and the rotational motion. Why this happens? Because this door is fixed at this hinges, and that hinges are allowed that door to rotate only. असं होतं का तुम्ही फोर्स लावला हा दार पडून गेलं तिकडे? नाही. इट इज फिक्स टू दॅट हिंजेस and hinges are allowing it to just rotate about the axis in which hinges are fixed. Okay, आता हे रोटेशनल इफेक्ट आहे, हा रेक्टिलिनियर इफेक्ट आहे, रेक्टिलिनियर मोशन आहे, याच्यामध्ये रोटेशनल मोशन आहे. ओके, in this case after the application of force we are getting the rotational effect. We are getting the rotational effect, means turning effect, and this turning effect of a force is called as, that is the new concept here we have to learn, that is the moment of a force. Moment of a force. Notation is capital M, that is turning effect of force. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. आता हा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का बरं आहे लक्षात घ्या की यू आर अप्लाइंग द सिंगल फोर्स बट यू आर गेटिंग द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द डोर, मीन्स रोटेशन ऑफ द डोर मीन्स इट परफॉर्म्स द रोटेशनल मोशन. इट मीन्स that is the turning effect of a force, and that is called as moment of a force. Moment of a force. Now what is the formula for the moment of a force? Moment of force चा फॉर्म्युला काय आहे? आलं लक्षात? आता टर्निंग इफेक्ट कसं मेजर करायचं? सो टर्निंग इफेक्टचं नोटेशन आहे, दॅट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज कॅपिटल एम. अँड हाऊ टू मेजर द मोमेंट ऑफ अ फोर्स? ओके, बिफोर दॅट आय विल टेल यू वन मोर एक्झाम्पल. सी सॉ तुम्हाला माहिती आहे, बगीच्यामध्ये पार्कमध्ये लहान मुलांना खेळण्यासाठी लावलेली असते. ठीक आहे, there is the lever exactly at the center. Okay, so seesaw, you know that. ठीक है, now suppose the length of the platform is 2 meter. Length of the platform is 2 meter. Okay, and some child is sitting over here. Its weight, his weight is suppose, एक लहान मुलगा बसलाय, त्याचं वेट असं समजूया आपण 20 kg आहे. 20 kg is the weight of that child. Now I am saying weight and I am writing here kg. Kg is the unit of mass. So weight is m into acceleration due to gravity, and as acceleration due to gravity is constant all over the surface of the earth, so g get by default multiplied with that m. तो g सगळीकडे असतो, सेम असतो, त्यामुळे ते फक्त मासच घेतलं जातं. ओके, वेट साठी. मग वेट म्हटलं तर किती आहे? 20 kg. यू नो दॅट व्हॅल्यू ऑफ g इज 9.8 roughly meter per second square. So roughly it is taken as 10. So 20 into 10, that is 300 Newton. Now the weight by considering the acceleration due to gravity of that child is 300 Newton now, because we need the force. So child जो आहे 300 Newton. He is sitting exactly at the end of the platform on the right side of seesaw. Now that second person, okay, who is having the weight W2
equals to suppose 60 kg. M2 into G, that is 60 into 9.1. This is actual figure, but we are roughly taking it as 10. In MCQ generally they used to take as 10. So 60 into 10, so 600 Newton. So W2 means weight of the person who is sitting at the corner end of the platform on the left side is 600 Newton. Okay, that lever is exactly at the center of the platform, which is having the length equals to 2 meter. Okay, so this 600, you might have think that 600 and 300, so this person has the greater weight than the child, so definitely he will lift the child. म्हणजे हा सहज या लहान मुलाला असं उचलू शकतो, बरोबर आहे. कारण की तुम्हाला असं वाटतं की 600 जो न्यूटन जास्त आहे 300 पेक्षा, त्यामुळे तो 300 असल्या मुलाला सहज उचलणार आणि प्लॅटफॉर्म हा असा होईल, बरोबर आहे. म्हणजे चाइल्ड वरती जाईल आणि हा माणूस खाली त्याचे पाय टेकून जातील. ओके, हे असं तुमचं जनरल आतापर्यंत लर्न करा, ज्याचा फोर्स जास्त त्याचा. पण हिअर इन दिस केस ऑफ मोमेंट वी हॅव टू कंपेअर द मोमेंट, नॉट द फोर्सेस. Now what about the moment of the child about this layer? आता मोमेंट कशी करायची बघा. आता या प्लॅटफॉर्मचं होत आहे रोटेशन अबाउट द कॅन्टिलिव्हर. आता हा जो प्लॅटफॉर्म होता है हा रोटेट होता है अबाउट दिस पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट इज द मोमेंट? मोमेंट इज द product of magnitude of the force and the perpendicular distance from the force and the point of rotation. जिथून बॉडी रोटेट होत आहे ज्या ऍक्सिस भोवती, त्या ऍक्सिस पासून त्या फोर्सचं अंतर जे आहे ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. आणि फोर्स आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्सचा जो प्रोडक्ट आहे दॅट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स. दॅट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स. Means force into the perpendicular distance from the axis of rotation is called as moment of a force. Moment, product of a force and perpendicular distance between the force and axis of rotation. Product of a force and perpendicular distance between the force and the axis of rotation. आता चाइल्डचा बघूया आपण मोमेंट किती आहे. m1 इज इक्वल्स टू, आता मुलगा काय करतो, या प्लॅटफॉर्मला खाली दाबण्याचा प्रयत्न करतोय त्याच्या वेटमुळे, बरोबर आहे. म्हणजे याची जे रोटेशन होईल, याचं जे मुवमेंट होईल ते क्लॉकवाईज होईल, बरोबर आहे. कसं होईल? क्लॉकवाईज. मग आता ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे ते ओल आहे, टोटल 2 आहे मीटर. हाऊ मच इज द लेंथ? हाफ ऑफ दिस इज 1 मीटर. दिस इज 1 मीटर. सो अकॉर्डिंग टू द मोमेंट, फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टन्स, फोर्स किती आहे 300 आणि डिस्टन्स किती आहे 1 मीटर. सो 300 न्यूटन दॅट इज फोर्स इंटू 1 मीटर डिस्टन्स. सो 300 इंटू 1 दॅट इज 300 आणि युनिट इज न्यूटन मीटर. सो युनिट ऑफ द मोमेंट इज न्यूटन मीटर. सो m1 इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन मीटर. दिस इज द moment applied by the child. Moment applied by the child. This plus actual moment which we are getting due to the weight of that child is this 300 Newton meter.
मोमेंट विच इज क्लॉकवाइज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. ठीक है. Now we'll take the moment of the person M2. How much is the weight? 600 Newton into. Now this is 2 meter, this is 1, this is because exactly at the center, this is also 1 meter from the axis of rotation. But this 600 Newton try to push this in downward direction, so it tries to rotate the platform in anti-clockwise direction. So 600 into 1 meter, that is 600 Newton meter, but it is in opposite direction to minus. Anti-clockwise la minus, clockwise la plus. Okay, we'll take the magnitudes only. Now clockwise moment is 300 Newton meter and anti-clockwise moment is how much? 600 Newton meter. So anti-clockwise moment is greater due to the person sitting on left hand side. So definitely he will lift up this child. Okay, and this platform, this side of the platform, that right side of the platform will get lifted because moment on left hand side, that is the anti-clockwise moment, is greater than the clockwise moment. ठीक है. आता बघा, वाय फोर्स इज नॉट इम्पॉर्टंट. आता तुम्ही मला पहिलेच समजलं की बाबा फोर्स 600 होता तर ऑटोमॅटिकली तो इझिली पुश करेल. ओके, बट विल शिफ्ट द पोझिशन ऑफ द पर्सन near to the axis of rotation and we'll see what is the effect of it on the moment of a force. आता आपण काय केलं की हा जो 600 न्यूटन फोर्स आहे that we have shifted to the very close to the axis of rotation and distance is very small. It is, suppose we have taken it as 0.1 मीटर. फक्त 0.1 मीटर वरती तो माणूस येऊन बसला. ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून किती आहे? फक्त 10th पार्ट ऑफ दी 1 मीटर मीन्स 0.1 मीटर. इट मीन्स 10 सेंटीमीटर वरती येऊन बसला तो. ओके, नाउ पोझिशन, सी दी M2, weight is 600 Newton as it is, moment is anti-clockwise, there is no change, rotation will be anti-clockwise, but the distance, perpendicular distance now shifted to 0.1. so 0.1 into 600 म्हणजे काय? 0.1 into 600 म्हणजे 10th part of 600 means 60. Now how much is the moment applied by the same person which is having the weight 600 Newton? 60 Newton only anti-clockwise, and clockwise moment will remain same. तो child तिथेच बसलेला आहे 300 Newton meter. So anti-clockwise moment is much greater than, or it is 5 times the anti-clockwise moment. That anti-clockwise moment due to the person which is having the weight 600 Newton. पण इथे एवढं वेट असतानाही सुद्धा मोमेंट कमी असल्यामुळे शेवटी काय होईल? दॅट चाइल्ड हु इज सिटिंग ॲट द एंड ऑफ द राईट हँड साइड ऑफ द प्लॅटफॉर्म, he will lift this person which is having the weight equals to 600 Newton. Why this is possible? Because perpendicular distance plays the important role with the force. Moment is product of force and the perpendicular distance. As we reduce the perpendicular distance, so moment get reduced and it becomes less than the moment applied by the, or moment by the child due to his weight. Okay, so that's why that small child which is having the half weight of that person is able to lift the heavier person because of the moment, because he is sitting at larger distance from the axis of rotation. ओके, आता बऱ्याचशा ठिकाणी हे जे प्रॅक्टिकली आहे लिव्हर मेकॅनिझम बऱ्याच ठिकाणी मोठ्या गोष्टी उचलण्यासाठी वापरल्या जातात. बरोबर आहे. इजिप्शियन पिरॅमिड्स जे आहेत
ते पिरॅमिड्समध्ये एवढे मोठे स्टोन्स जे आणण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी लिफ्ट करण्यासाठी स्टोन लिव्हर मेकॅनिझम वापरलं होतं. ठीक आहे, मध्ये कुठेतरी लिव्हर राहायचं, एवढा मोठा स्टोन राहायचा. ठीक आहे, तो स्टोन एकदम कमी डिस्टन्सवर ठेवायचे आणि इकडचा जो प्लॅटफॉर्म असायचा, सपोज सी हे दिस इज लिव्हर अँड दिस इज द स्टोन हॅज टू लिफ्ट अँड दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लॅटफॉर्म ऑन द राईट साईड. इथे कुठेतरी तो मोठा स्टोन असायचा असा आणि तो उचलायला यायचा. इथे लेबर लोक फोर्स लावायचे, त्यामुळे ते एवढा मोठा त्यांना परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मिळाला, दे हॅव टू अप्लाय द व्हेरी स्मॉल फोर्स टू लिफ्ट दिस स्टोन. ओके, so this is the moment of the force. Turning effect or rotational effect of the force is called as the moment of a force. Unit of moment of a force is Newton meter. Okay, SI Newton meter. CGS Dyne centimeter. Okay, then dimension we can obtain. Dimensions, moment capital M. So how to get the dimensions? Newton meter. So Newton meter, Newton means force, force means mass into acceleration. Force means mass into acceleration. Okay, so mass means kg into acceleration means meter per second square. Mass into acceleration is force, kg into meter per second square, and into this meter. So force is mass into acceleration, mass is kg, meter per second square is acceleration into remaining mass m, remaining meter m. M stands for length, kg for mass, and s for second. Okay, so if you can write here the dimensions m, l, t, mlt. So how much is mass? Kg one time. Length m into m square means 2 time. Time second square upon m वरती आल्यावर -2 होईल. Okay, so these are the dimensions of the moment of a force. Turning effect or rotational effect of a force is called as moment of a force. Up till now we have learned that if you are applying the force, that body will perform rectilinear motion. But by discussing the example of the door opening or the closing of door, okay, by pushing or pulling the knob of the door, we are getting the rotation of the door. So by applying the same force, we are getting the rotational effect or the turning effect of force, and that turning effect of a force is called as moment of a force. In this case, we have discussed that by changing the perpendicular distance, we are reducing or increasing the moment of a force, and that's why we can able to lift, that small child can able to lift the heavier person. Okay, by making the adjustment in the perpendicular distance from the axis of rotation. This example we have discussed. Unit Newton meter, force into distance Newton meter, CGS dyne into centimeter. CGS unit of force is dyne, CGS unit of the length centimeter. Dimensions Newton meter म्हणजे force into meter. So force is kg, mass into acceleration, kg meter per second square into meter. So kg one time m power 1, m into m squared l power 2, and upon second square वरती आल्यावरती -2. So this is regarding the moment of a force. This is regarding the moment of a force. Moment of a force means turning effect of a force or rotational motion. We are getting the rotational effect after the application of the force. Okay, now one small point I have to tell you. Suppose that person is there who is sitting exactly at the rotation point of rotation or the axis of rotation. हा 600 न्यूटन वाला जो पर्सन आहे,
is sitting exactly at the axis of rotation, on the axis of rotation, और जिथे रोटेट होता है तिथेच तो बसलेला आहे. Now how much is the perpendicular distance between the 600 Newton and the axis of rotation? Now it becomes exactly he is sitting on that point, so it becomes 0. Now the moment applied by that or moment by the person is 0 here, because for getting the moment of a force we need the non-zero perpendicular distance, means perpendicular distance should be there, must be there. If it is 0, then moment or the rotational effect of that particular force will be 0. That's why in case of door, that this knob or the grip is exactly fixed at the end of the door. They keep this distance maximum from the hinges. ओके, हे डिस्टन्स आहे जे मॅक्सिमम ॲज पॉसिबल जेवढा आहे फॉर दी सिमेट्रिकल पर्पज और फॉर अकॉर्डिंग टू दी अस्थेटिक लुक दे कॅन फिक्स दिस नॉब एक्झॅक्टली ॲट दी सेंटर. पण तुम्हाला माहिती आहे इफ दे आर रेड्युसिंग दी डिस्टन्स फ्रॉम दी ॲक्सिस ऑफ रोटेशन व्हॉट हॅपन्स, मोमेंट जे आहे that movement get reduced, and for getting the same effect or closing or opening of the door they have to apply the larger force. Their target is smaller force should be get applied for opening or closing the door. That's why that knobs are exactly fitted at the ends for closing or the opening. आता हा जर नॉब इथे फिक्स केला हिंजेसला तर मोमेंट विल बी 0. तुम्ही हिंजवरती किती प्रेशर दॅट डोर उघडण्याचा किंवा क्लोज करण्याचा प्रयत्न करा, इट इज नॉट पॉसिबल. Is that clear? Okay, so this is regarding the moment of a force.